إجا تونس. تونس مزيانة. تونس مزيانة. تونس مزيانة. ناسها باهين. ناسها باهيين. ناس باهين. شعب محلي. شعب مهلي. شعب مهلي. إجاو عملوا جو. إجاو عملوا جو. إجام المرجل. وتفرهدوا بالكدا. اتفرهدوا. This one. أفاودو. بالكدا. أفاودو بيجلجي. Tunisian food. Greek. يموت على البريك. Greek. حسوا تحمس توا تخمرنا. تخمرنا. And my favorite is Greek. I'm joking. Let me see. يحب بريك بالكدا. I'm a huge fan of Greek. I love. يموت على البريك. يموت على البريك. ما حتى كي جاي ما ديما طيب كان البريك. Forget everything you think you know about Tunisia. It's not what you think, it's not what you've heard. Come and explore. You will love the place, I promise you. Just give it a chance. It's not what you think. It's everything you've been told and more. نخلكم انساو اللي سمعتوه الكل على تونس، ولا كان سمعتوا حاجة هكا ولا هكا. أي حاجة تنجموا تكونوا تحسوا في رواحكم اللي انتم ما تعرفوها، راكم بالحق ما تعرفوا حتى شيء، جلسكم تجيو وتكتشفوا وحدكم وتشوفوا اللي هي بالحق بلاد تستحق اللي انت تجيها وتعيش فيها وتدور وكل شيء. Aslema. مزيانة تونس. Do you like Tunisia? I love Tunisia. It is beautiful. It is full of culture, full of colours, so many sights. فيها برشا ديكولور، فيها برشا ثقافة، فيها برشا كل شيء. أي. مدام يحكي لي بكل حب وبكل هكا ومن القلب من القلب. من القلب يحب تونس برشا. She's saying that you really love Tunisia. It's truly the most beautiful country I've ever seen. قال لك أزين بلاد شايفها في حياته معناها. Go on. Where did you go in Tunisia? The best thing is the people. قال لك أحسن حاجة العباد. Everyone is so welcoming. الناس الكل ترحب بيه برشا. So friendly. ومحليهم هكا وتحسهم معناتها فرحانين وشروشين هكا شوية. And just clearly want you to be part of the family. والكلهم يحبوك تكون معناتها بارتي تشوفي بارتي من الفاميليا اللي احنا موجودين فيها معناها. يقولي إحساس فريد من نوعه. Is it like a unique sensation that you're here? It's entirely unique. I mean, I come from the UK. أنا من بريطانيا. And we live in Dubai together. في دبي احنا. You'd think this was perhaps, in some way similar. تحس اللي كاينها معناتها لما مشوز معناها في بالنسبة للبلدان الكل اللي احنا عشنا فيهم. But it's different. It's North Africa. It's not. حاجة مختلفة على الشرق الأوسط معناها وعلى الخليج وهذه شمال أفريقيا معناها حاجة باهية برشا. It's not a typical Middle Eastern country because it is in North Africa. ماهيش معناتها حاجة مخصوصة للبلدان الشرق ولا البلدان العربية على خاطرها جوست في شمال أفريقيا جاية. أما كل شيء مختلف يظهر لي. Everything is different, right? Everything is completely different. You couldn't compare different it to good way or bad way. in a very very good way. أي هاك غد في غوص حاجة باهية معناها. Yeah, you couldn't compare it to a Middle Eastern country. ما تنجمش تقارنها ببلد شرقي معناها. Okay, where did you go in Tunisia? We went to Duga. مشينا لدوغا. We went to. You're gonna have to help me here. Okay, Utika. Utika. We went to Utika. Yeah, which was the, if I remember, was the official Roman capital. كانت أول عاصمة رومانية في تونس الكل معناها. أي. ما شاء الله جيت يعني تشوف السيفيليزاسيون وتقرأ عليها بالكدا. You checked all these civilizations and you're actually well informed about those. Yes, it was. يحب الإستواغ برشا معناها يحب التاريخ برشا. I did a lot of research before I came because I wasn't sure what I was going to find out. قبل ما يجي باش يشوف تونس كيفاش. What did you find? What did you find? Like, were there things that scared you or not? Scared me? How do you mean scared me? So, like, were there things that were just like, oh no, I don't want to go? No. أي باهي. هاكا. قال لك قلت له فما شي حاجة هكا خوفتك وما خلتكش تجي؟ قال لي لا. جملة أمورنا واضحة وباهية. I was very excited about coming. برشا باش يجي ويشوف تونس The whole history of Carthage, frankly, that excites me the most. الإستواغ الكل نتاع كارتاج عجبو برشا معناها. The history of the Punic Wars,
the very sad downfall of Carthage. And كيفاش كارتاج هكايا مشيت وجاو الرومان وهزوهم وعملوا لهم تاريخنا تاريخنا التاريخ الكل لا مغروم بالتاريخ مغروم بالتاريخ the way in which the society rebuilt almost from the ground up. Because كيفاش تبنات شنو الكلها. تعرف على الهيستوريك نتاعنا؟ What do you know about the history? oh, it's too much for a television. قالك نعرف interview. برشا حاجات اللي ما نجمش نقولهم الكل على الانترفيو في انترفيو معناها. I know that the Carthaginians were essentially the only sea power in the Mediterranean. قرطاج كانت القوة البحرية الوحيدة في البحر المتوسط. And that was largely thanks to their unique ability to build seagoing vessels. وهذا So كان they- الابيليتي اللي عندهم كانت يونيك برشا معناتها فريده من نوعها اللي هما الوحيدين اللي كانوا يبنيوا اللي باتو الكبار وكل شيء كانوا هما الوحيدين علاش كانوا قوه بحريه كبيره. and actually they had because of their ability to build seagoing vessels, they had not only the strongest navy in the region, in the Med, but also they had all these trade ships. على which خاطر could- معرفتهم الكبيره بال كيفاش يبنيوا اللي باتو وكيفاش يعملوا الاسطول البحري نتاعهم وكل شيء زاد عاونهم اللي هما يعملوا التجاره من عند مع العباد الكل ويكونوا قوه عظمى معناها في كارتاج. اي لا يعرف اكثر مني زاد كان نقول لك ما نقولها لك يعرف التاريخ اكثر مني يعرف التاريخ اكثر مني. I think I know more about the history of Tunisia than my wife. ايش قلت لك انا قال لك انا يظهر لي نعرف اكثر من مرتي معناها. هذه مش حل عليك الكتاب. هذه جمله حسينه وتفضح مش حل عليك الكتاب. والله نعرف والله نعرف انا جوست ما عنديش مخ باش نقعد نكمل. يعني مش عارف تاريخك انت كهو. اي لا الكل ديما حتى ساعات نعملوا حتى دي كونفرساسيون في الدار وكل شيء كي نبداو نحكيو مثلا على كارتاج ولا نحكيو على بلايص في تونس كيما مثلا دقه كيما مثلا الجم كيما حتى سقيفه الكحله ازاي يعرفها كل شيء يعرفهم يقول لي مثلا نصوروا الفيلم الفلاني في كذا سوا عملوا حاجه في كذا في السبعينات عملوا كذا كل شيء نبداو نحكيو معناتها نعملوا ديبا في الدار معناتها نبداو نحكيو عليهم معناتها كل شيء يعني تطلع انت خاسره. بيان سور نطلع انا خاسره ما نجم نقول حتى شيء معناتها. You have to انا translate انا that. انا 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 قرايتي كلها ما عندش حتى علاقه بالتاريخ ما على الاقل نعرف عندك ما حاجه يبرر مدام اسكتي خير. هاني اسكتي سكت خير. رحنا على التلفزه معني هيك هاوي. ما شاء الله ودي You're saying bad things about me, just saying that I'm not really well informed. Relative to me, perhaps. How dare you? This is on TV. It's gonna go. ترجم لي هذه ايش قال لي قلت له قالت لي اللي انت ما تعرف حتى شيء على التاريخ وكل شيء قال لي ايه معناتها بون كي نقارنوك بيا انا معناتها بيان سور ما تعرفش قلت له فضحتني هكا هو انت اكبر مني you are older than me so خوشين ما وين باش تهزها مش هي باش تهزك انت. where are you gonna take me here in my country? Well, we're off today, this evening, to explore somewhere to eat, and then we're going to go and buy a fan because it's very hot, and then we're off to El Jem amphitheater, the Colosseum, on Saturday. Do you think that your wife know Jam very good? I think probably more than me actually. I've not caught up قالك تعرف اكثر مني اي yet. على الأقل نقطة تتحسب لك. ليه مش نقطة برك عندنا أنا دورت وبنزرت الكل ودورت الفوق دإسبانيا وهزيت للقصايبة ودورت هو يعرف التاريخ مدام أنت تعرف بالاسم كاو. ليه مش بالاسمك هاو ليه عادك هيك عاد حتى كي مشينا لوتيكا قلتهم له وين الكل وريته الموزاييك والفسيفسي نتاع تعلمتم عليه في الدار؟ ليه مش في الدار والله ليه من القراية نتاعنا مش حاجة خاطر كمان أما هذا ما يمنعش اللي المسيو سكور نتاعو طالع عليه. ليه السكور نتاعو ديما طالع راجلي راجلي سكور ديما طالع معناتها she's saying that you're really well informed about the history and everything. هي ما هو خاطر سامحني يقرا على الاستواغ نتاع البلدان الكل كان تجبد له على الاستواغ نتاع اي بلاصه اخرى تبارك الله عليه معناها يجي بالك مش تونس هكا هاو. شو تعرف فنانين يعني كيما نقولوا أسامي كبيرة في البلاد شو تعرف؟ Do you know anybody like any athletes or any artists or I couldn't tell you the name, but ما يحفظش الأسامي. as I understand it, you've recently won 3 gold medals. اللي أيوب الحفناوي اللي ربح for the swimming right? Yeah, one for على the 1500 meter, one for the 400 meter. No, the 400 meter was silver. Sorry. Hey. Okay, one for the 800 meter and the One for the taekwondo. 1500. Do Yes. you know أنس جابة؟ What do you think about it? The one who played the tennis in Wimbledon. Oh yes. أنس جابة. Her name is Ons Jaber. Yes. Okay. There we go. Yeah. ما يحفظش الأسامي بالحق. I'm not a big fan of tennis, I have to admit. So I didn't even watch Wimbledon. But it is, you know, one of the things that's very, very important
for any country that's going to put their athletes out there is that they start them at a young age and they build them up, so they you know, they develop the skills. بدات من عمر صغير وتنمت قوتها اي بيان سور خاطرنا اللي شديتو كبشت فيه باش يعرف. برافو. ايوا ما يحفظش الاسامي راهو. برافو. ما يحفظش الاسامي. تعرف اسماء نتاع ابطال اخرين مثلا توانسه سواء كان في السبور ولا في اي اختصاص؟ any other specialty like Tunisian names that you know of modern or well, Hannibal obviously, but يعرف حنبال هو يعرف حنبال. هاو حنبال نتاع الكوره ولا حنبال المجبري the boy who plays in يلعب في ليفربول هو Manchester. Yeah, well, there is Hannibal. Yeah, there's that Hannibal. But I'm not a big football fan either, I'm afraid. قائد حنبال. But then there's Hannibal with the elephants, of course, crossing the Alps. Yeah. Okay. Yeah. What do you think about Tunisian women? About in general, well, they're very, very beautiful. None as beautiful as my wife, obviously. هاك قال كلهم مزيانين مش أزين من مرتي معناها. They are beautiful. They are kind. Culture. No culture. Yeah. Not educated, not smart, nothing. They certainly seem all the ones that I've met seem very, very educated, very cultured, very well travelled, very knowledgeable. يعرفوا يسافروا بالكدا ومعناتها ويقراوا وقارين ومعناتها بيان إدوكي وذكيين وكايند معناتها هكا طيبين معناها وكل شيء. قال لك اللي قابلتهم الكل معناها. تعرف اللي فما برشا نسات تونسيات يعني متألقين في الخارج. There are so many Tunisian women who are excelling outside of the country. I've seen that. Overseas, to be honest. Yes. Yeah. قال لك شفتهم الحاجات هذوما من كل شيء. Yeah. They don't know their history as much as they should, but. قال لك ما يعرفوش تاريخهم أكثر من اللي كما المفروض معناها. أيها قلت لك أنا نورمال هكاك. I can't speak that generally. جو بريطاني معناها. أوكي، تو الماكلة التونسية. Tunisian food. Tunisian food. Breek. يموت على البريك. Breek. تحسوا تحمس تو تخمرنا. لا تخمرنا. And my favorite is breek. Okay. I'm joking. Let me see. يحب البريك بالكذا. I'm a huge fan of breek. I love. يموت على البريك يموت على البريك معناتها حتى كي جاي ما ديما ما يطيبوا كان البريك معناها. Okay. What else? Well, you would say that you invented falafel, wouldn't you? No, I wouldn't. You wouldn't? We didn't. You didn't. You don't claim that? We don't have falafel. شكون يطيب البريك ولا تاكل في الشارع؟ المدام bien sûr طيب no? Am I the one who cooks break or Mostly my mother-in-law actually. أمي حماته معناها قال لك. هي طيب معناها. My mom is the one who cooks. Yes, mostly when I'm here. But you cook breek when you cook all sorts, don't you? Back in Dubai. كسكسي. Couscous? You do, yeah. You do a great couscous. جلبانة. The one with the peas. Oh yes, yeah. Okay. Yeah. What else do you cook? Do you remember the kafteji, the mashed potatoes with all the it's kind of like the fajitas, but it's more of Tunisian style with the spices? Yes. Remember with that Tunisian? Yes. Okay, then yes, Okay. then that. اوكي طيب توا باش نقولوا للناس اللي في بريطانيا اوكي في لندن يجيو تونس خاطر هما ما يعرفوش بلادنا. Forget everything you think you know about Tunisia. It's not what you think, it's not what you've heard. Come and explore. You will love the place, I promise you. Just give it a chance. It's not what you think, it's everything you've been told and more. قال لكم انساو اللي سمعتوه الكل على تونس ولا كان سمعتوا حاجه هكا ولا هكا. اي حاجه تنجموا تكونوا تحسوا في رواحكم اللي انتم تعرفوها راكم بالحق ما تعرفوا حتى شيء جالسكم تجيو وتكتشفوا وحدكم وتشوفوا اللي هي بالحق بلاد تستحق اللي انت تجيها وتعيش فيها وتدور وكل شيء. دونك فوالا. قولوا لي انت ما شاء الله رجل فينومين ما شاء الله. Saying like you're a phenomenal man and then thank you so much for ومرحبا بك في تونس ألف مليون مرة. Tunisia, it's like more than welcome. شكرا.